guys, welcome. If you're watching this video, which means you are really willing to play this beautiful sargam part of our kiya hai song, right? So, this sargam part is based on rag hamsadani sari gapani sa sani pagare sa, right? So, let's learn how to play this beautiful sargam part, and I'm using my A flat bass flute today. If you want to play this sargam part on original scale with original track, you guys must use A flat bass flute that I'm using today. Okay, so let's learn how to play this line by line now. First I need to tell you this: if you want to play this bass very beautifully, you guys must use mid, gamak, kan, khatka, and also strokes with little vibrato. Okay, so let's learn now. First line goes like sani paga resa, sani paga resa, but not like this, not like that. It goes like techniques. Okay, so first note is sa, but it start with pa, like sa, not just like sa, it comes from pa. Sa ni, double tap on ni, sa ni pa ga re sa, sa ni pa ga re sa. Okay, sa ni pa ga re sa, sa ni pa ga re sa, and the second line goes like re ga pa ni pa ni. Okay, like that, re ga pa ni pa ni, and then sa ni pa ni pa ga pa pa, sa ni pa ni pa ga pa pa, sa ni pa ni pa ga pa pa, and then ga pa ga re sa ni sa, ga pa ga re sa ni sa, ga pa ga re sa ni sa. Okay, let's come from the first line again. Like that, and then sa re sa ni pa ni sa ga re, sa re sa ni pa ni sa ga re, sa ga re. And then re ga pa ni sa ga, re ga pa ni sa ga. Okay, re ga pa ni sa ga, and then ga re sa ni pa, ga re sa ni pa. Okay, one more time. Like that. Okay, and then next line. Pani sa ni pani, pani sa ni pani, pani sa ni pani, and then pa ga pa re ga sa, pa ga pa re ga sa. And then re ga pa ga pa ni sa ni sa, re ga pa ga pa ni sa ni sa, re ga pa ga pa ni sa ni sa. Okay, and then sa re sa ni pa ni pa ga pa pa, sa re sa ni pa ni pa ga pa pa, ga pa ga re sa ni sa, ga pa ga re sa ni sa. Whole line: sa re sa ni pa ga pa pa,
ga pa ga re ga re sa ni sa, sa re sa ni pa ga pa ga re sa ni sa, and then ga ga re ga pa ni pa ga ga re ga pa ni pa, and then ga pa ga re sa re ni sa, ga pa ga re sa re ni sa, ga pa ga re sa re ni sa, and then sa ga re sa ni. Okay. Whole part. Sa ga re sa ni sa ga re ga sa ni sa re ga pa re, sa ga re sa ni sa ga ga sa ni sa re ga pa re. I will play the whole part. I have done a short video clip for this one also, short cover video, and I will add the link to description. You guys can watch it also. Bit fast, right? So this is how we play the sargam part of Aars Kiya Hai song. So I hope you guys enjoy this video and will able to play this beautiful sargam part. So see you guys in another tutorial video. Until that, keep playing, keep practice. Thank you for watching.